ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ। ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਕਿਹਾ ਮੋਡਰਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਿਬੇਲਾ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 186 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮੁਸਾਫਰ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਚੌਪਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਫੀਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ओंटारियो सूबा भी तालाबंदी विच है ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਰੈਜ਼ੀਨਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ओंटारियो ਦੇ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ YouTube ਤੇ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਡਰਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Well, folks, as you've seen, Moderna has landed here in Ontario. We can't wait to get the vaccines out to the long-term care homes. I truly believe this is going to be a game changer. As you've heard on the news many a times, these don't have to be stored at -80. It gives us more flexibility to get into the long-term care homes and save lives. I do want to address the situation with the finance minister. Did have a conversation with him. He is on his way back, should be back tomorrow. I can tell you I'm very upset. I'm very frustrated with the situation. I stand out here every single day and tell people to stay at home. People are losing their businesses. We're locking things down. And it's unacceptable that anyone, any elected official, myself included, or anyone that gets up, ignores the rules and goes down to an island. It's unacceptable, and we're going to have a very tough conversation when he gets back. But I can tell you there can't be rules for elected people and non-elected people. Everyone's in this together, and we're going to stick together, and we're going to get through this. And there's absolutely no excuses. When did you know he was out of country? Yeah, I want to tell you, Jamie, that was a good question. He never told anyone he was leaving, never told me he was leaving. I did call him shortly after he arrived, and I talked to him and asked where he was. He said he was away, so there's going to be an issue. My mistake, and I take full responsibility. At that time, I should have said, get your backside back into Ontario, and I didn't do that. I did talk to him the other day and said, get back here in Ontario as soon as possible. So we'll be talking with him tomorrow when he arrives. There's a level of deception also with this trip, because he had pre-recorded messages that he had released on Twitter, and he also had a backdrop when he did an interview with Rogers and Durham. Yeah, no. Again, Jamie, this is unacceptable. You know, we're supposed to be the leaders.
we can't have a rule for one group of people and then, snub the rule and go do something else. I'm concerned about the videos as well on social media. But we'll address it. I can guarantee the people of Ontario we're going to have a tough conversation when he gets back. Cynthia suggested this reflects on your leadership. If your own Minister of Finance is not paying heed to what you're saying, and I'm sure you spoke and said don't leave the country, and then he does leave the country, does not reflect on your leadership, and how does that justify to the person that's in their basement right now not seeing their mother? It doesn't. You're right. It doesn't justify anything. When we're telling people they can't see their elderly parents, and everyone's sitting in a house at Christmas. वैक्सीन वंड टीम ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਡਰਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। He does have specific and area of expertise and research interest in public health ethics with a specific focus on ethical dimensions in the pursuit of health equity. He is a member of the COVID-19 vaccine distribution task force, and he's also working directly together with me as the co-chair of the prioritization subgroup work stream, which also reports up to the task force. It's an honor to be working together with Dr. Smith, and it's always a pleasure to be, and an honor to be with Dr. Yaffe again. And we haven't been together for a while, so happy to be here together. And I'm going to pass over to Dr. Smith, who's going to take you through the ethical framework, which has been prepared with input from many, and the task force has adopted and shared, and we are releasing this publicly, and will be available for people to review, and will guide us through. People may look at this, and it's very, very principled. It's really well thought through, but some people may have some difficulty understanding how does that translate down to an operational perspective. So as an example, the prioritization subgroup, which is a group of 16 physicians and bioethicists who are trying to help to provide advice and recommendation to the task force about prioritization of populations or sequencing of populations to be vaccinated, have started to have discussions around healthcare workers, for example, because we know that decision has been made that there are 4 key groups that are going to be populations that are vaccinated during the period of time to approximately March, and those will be those seniors who live in congregate care settings where care is provided for seniors, and all of those who work in those settings. So it's the residents, it's the patients, it's the staff, and anybody who's an essential caregiver. So that's population number 1. Population number 2 is a very broad category of healthcare workers. Population number 3 is First Nation, Métis, and Inuit adults in Ontario. And population number 4 is those who are receiving home care on a chronic basis. And so all of those each have their own sub-prioritization or sub-populations within. And so we've done some early work to talk through developing a matrix which is applied to, for example, healthcare workers in hospitals, where we look at 3 things, which is the exposure risk, the transmission risk, and then the criticality. So how critical is that service to ensuring that there's effective healthcare resources. And so that will be applied and worked through to help to sequence populations within the healthcare field over the first phase of immunization. For example, paramedics, where would they fit in to that first phase, which is the phase that will occur over the first. ओंटारियो ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। Distribution of the Pfizer vaccine has been through a select number of hospitals due to the requirement to keep the vaccine at an extremely low temperature. However, the vast amount of immunization will be planned and coordinated through the local public health units. And the local public health units have
a very good sense of what's going on in their community. They'll be working collaboratively, obviously, with other parts of the healthcare system, hospitals, physicians, community health centers, paramedics, and so on. And so they will, within the framework set by the province for prioritization, they will be directing vaccine to the most risky within that priority group. So that is built into it from a local delivery point of view. The people who work in long-term care and essential caregivers, and not only because of the Pfizer vaccine logistics around its storage and transportation, but also our experience has been that outbreaks in long-term care tend to be introduced by workers. Obviously not for their own fault, but because they are people who live in the community. And if they're in a community with a lot of transmission, they can then bring it into the facility. So one of the most important ways of reaching long-term care homes is through the workers to help prevent transmission into the home. We are starting now that Moderna's coming today, I believe. We are going to start offering vaccination with Moderna to residents of long-term care and high-risk retirement homes this week. So we're doing it as soon as we can with Moderna, at the same time continuing to reach the workers and the essential caregivers. Next question. From Darren Boland at Global News Radio 640 Toronto. Good afternoon, everyone. Thank you very much for taking my call. These questions are on behalf of my colleagues at Global News Toronto. My first question is a two-parter. How much oversight is the Ministry of Long-Term Care providing to homes experiencing outbreaks, and what is being done to ensure proper staffing levels at homes with extreme outbreaks are being maintained? Well, obviously, none of us are with the Ministry of Long-Term Care here, but I am on the Long-Term Care IMS table. The Ministry of Long-Term Care is very closely involved in monitoring all the outbreaks and working very closely with Ontario Health and bringing in management orders and bringing in hospitals to help, for example, with tender care, which I have been involved with, and bringing in other facilities, as well as just having set up a specialized care center through the Grace Hospital for offloading patients from long-term care as needed. So they're very closely working on that situation. It's obviously very high priority, very high vulnerable population. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੋਹਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 78 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। I know the Christmas that many of us just celebrated was a different Christmas than in years past, but it was what we had to do in order to ensure that we have a better 2021. The threat of COVID-19 remains very real. That is evidenced by the record high daily number of new cases reported yesterday and again today, as Dr. Davila will outline. Since our last update, just before Christmas, more than 4,200 people in our city of Toronto alone have tested positive for this virus. And in the 6 days from Christmas Eve to today, 78 people have tragically died right here in the city of Toronto due to COVID-19. Imagine losing a loved one at Christmas. 78 families in Toronto had to endure that this year, and we extend condolences to all of those grieving families. We are still far from gaining the upper hand with this deadly virus, and we have another chance to show how much better we can do at following public health advice with the upcoming New Year's Eve and the weekend to follow. Thank you to the residents who did the right thing and stayed home this Christmas and are continuing to stay home as much as possible this week and over the coming weeks. But the bottom line isn't as happy. We, as individual residents of the city, and as families and friends of one another, we simply have to do better. Special thanks are due to our frontline and essential workers, many of whom work for us and with us and supporting us over the holidays. Whether it's our healthcare, grocery store, pharmacy, delivery, factory, personal support, TTC, winter operations workers, or whether it's pandemics, paramedics,
paramedics, firefighters, police officers, and many more. All of them have been completely dedicated throughout this pandemic, and we're forever grateful for that commitment and continued service on their part. We know how hard our frontline and essential workers are working during the pandemic, and we know we need to help support them through these challenging times. And so, as we did earlier in the pandemic, for this lockdown, we'll be providing emergency childcare for the children of essential workers during the provincially mandated remote learning period from January 4th to January the 8th. In addition to community childcare centres approved by the province, 3 of the city's childcare centres, along with the city's home childcare agency, have submitted applications to the province to provide these services to eligible essential workers during this time. They include the Shoreham, O'Connor Satellite, and Taylor Creek Early Learning and Childcare Centres. The city's provided emergency childcare to essential workers from almost the very beginning of this pandemic because we knew this was the right thing for us to do. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਿਵੇਲਾ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 1086 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 345 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ 55% ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। Today I am reporting 1,069 new cases of COVID-19 in Toronto. More than half are between the ages of 20 and 49. 345 people are in hospital. We've seen a 55% increase in the 7-day moving average for hospitalizations since November the 8th. 92 people are in the ICU. And sadly, 4 people have died. Today's case count figure is a record high for the 2nd day in a row. Today is the 4th record high this month, following 957 cases yesterday and earlier record highs announced on December 16th and December the 1st. Toronto's case count since the start of the pandemic now exceeds 60,000. The level of infection is such that every neighborhood in Toronto meets the province's criteria for red zone designation. In the most recent data, from December 14th to the 20th, 21% of our respondents to our online case survey reported gathering in a private home and with people who weren't members of their household. Our fear is these results, in fact, underestimate the degree to which people were mixing over the holidays. I last reported to you in person on December 23rd. There have been 4,252 cases in the 7 days since. While it is now 5 days since Christmas Day, I'm not convinced that these cases are connected to it. Cases are generally confirmed many days after infection. We estimate usually between 1 to 2 weeks following. In this context, I have 3 key points to make. First, it is now reasonable that we should brace for an extended period of potentially unsettling and discouraging numbers in terms of COVID-19 infections in Toronto. Second, early next week, Toronto Public Health will announce additional actions meant to reduce risk associated with COVID-19 in workplaces. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਚੌਪਰ ਰੈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼, CN ਟਾਵਰ, ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ
पंजाबियों की भरवी वसों वाले इलाकों के उपरों एक हैलीकॉप्टर उड़ाया गया। इस मौके ते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਫੈਨ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ $50,000 ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने यह फैसला भारतीय सरकार वालों किसानों नाल की जा रही धक्केशाही के विरोध वजों किया। नव भाटिया ने कहा कि इस समय भारत में किसान भरा मुश्किलों का सामना करते हुए संघर्ष कर रहे हैं, कम्यूनिटी बेहद दुश्वारियों नाल जूझ रही है। इसलिए उन्होंने वालों कैनेडा इंडिया फाउंडेशन एवार्ड 2020 प्राप्त करना शोभदा नहीं। उन्होंने कहा कि बेशक यह एवार्ड बहुत कीमती सी। मार्च में उन्होंने कैनेडा इंडिया फाउंडेशन तो यह एवार्ड हासिल करना प्रवान भी कर लिया सी, पर मौजूदा हालात में ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। जनतक सुरक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने यह जानकारी दिंदे कहा है कि नवे सख्त किए नियम कोरोना वायरस का प्रसार रोकण ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे में बीते 24 घंटे दौरान होर 485 लोग कोरोना वायरस के शिकार हुए ने ਅਤੇ इस दौरान होर 11 लोगों की जान चली गई है। डॉक्टर बोनी हैनरी ने जानकारी दी है कि सूबे में कोरोना पीड़ितों की गिनती 51,300 हो गई है ਅਤੇ ਇਹ चिंता का विषय है। सूबे में इस समय कोरोना के 7,551 सरगर्म मामले ने ਅਤੇ 9,320 लोग कोरोना पीड़ितों की लपेट में आउंदे शक है डॉक्टर निगरानी हेठ ने। अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने नार्दन हैल्थ वालों डाटा नहीं मिले, इसलिए क्रियाशील मामलों की गिनती होर बढ़ सकती है। सूबा सेहत मंत्रालय मुताबिक सूबे में कोरोना कारण 893 लोग दम तोड़ चुके हैं। सूबे में दिसंबर महीने वधेरे मौतां हुई ने क्योंकि 30 नवंबर तक इसे कोरोना कारण मरण वाले की गिनती 441 थी, जो दिसंबर महीने में लगभग दुगनी हो गई। सूबे के हस्पतालों में 379 लोगों का इलाज चल रहा है, जिन्हां विचों 77 लोगों की हालत गंभीर है। सूबे में कोरोना के बचाव लई टीकाकरण शुरू हो गया और हुण तक लगभग 14,000 तो वध लोगों को टीका लग चुका है। उन्होंने लोगों को अपील की है कि फिलहाल पार्टियां करन तो बचाव करन और जिन्ना हो सके अपने ते अपने दोस्तां रिश्तेदारां की सुरक्षा करने बारे सोचन। फ्रिजनो काउंटी में एक पोल्ट्री फार्म के कामे की कोरोना वायरस नाल पीड़ित होने तो बाद मौत हो गई है। कैलिफोर्निया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बुलारे अनुसार दक्षिणी फ्रिजनो में चेरी एवेन्यू फोस्टर फार्म के पोल्ट्री फार्म में इस महीने 193 वर्करां विचकार कोरोना वायरस फैलन तो बाद मौत हो गई है। इसके अलावा फोस्टर फार्मा के संचार विभाग की उप प्रधान ईरा ब्रिल ने भी इस मौत संबंधी पुष्टि करदियां दुख का प्रगटावा किया। इस साल महामारी दौरान 21 सितंबर ਅਤੇ 25 नवंबर ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਰੀ ਐਵਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੰਬੰਧੀ ਜਕਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਸ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, जिसकी 29 जनवरी को अदालत में सुनवाई होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने महामारी के कारण ग्रीन कार्ड और कामकाजी वीजा से लगी रोक की मियाद 3 महीनों तक मतलब कि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस का इलाज और वैक्सीन उपलब्ध है, पर किरत बाजार और भाईचारक सेहत से महामारी का असर पूरी तरह खत्म नहीं होया। इस फैसले नाल वड्डी गिनती में भारतीय IT पेशेवरां और कई अमेरिकी ते भारतीय कंपनियां प्रभावित होणगियां, जिन्हां नूं अमेरिकी सरकार ने H1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।